ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. GM ಶಿವಕುಮಾರ್, ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ Davanagere, currently working in the art of living teacher and electrical work and networking cabling CCTV works. I heartily welcome you for the first speaker of today's workshop, GM ಶಿವಕುಮಾರ್ sir. ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್, ಯಾವುದಿದೆ ಶ್ರಮ ಇಲ್ದನೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಧ್ಯಾನ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾರು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಸಹಜವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅವರ್ ಐಸ್. ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬೆನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಭುಜಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಪಡಿಸೋದು. ಭುಜಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ಶರೀರವನ್ನು ಸಡಿಲವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಶರೀರ ಬಿಗಿಯಾಗತ್ತೆ. ಆ ಉಸಿರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಶರೀರವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡೋಣ. ಶರೀರ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೀರಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ, ತುಂಬ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾರೂ ಸಹ ಮುಗುಳ್ನಗೆನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಸಿದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಬೇಡವಾದ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಿರಾಶೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ಹಾಂ, ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೀಡು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸಾಕು. ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸದೃಢರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಶಾಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ 7 ಸ್ತರಗಳು ಹೇಳಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಶರೀರ, ಉಸಿರಾಟ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಚಿತ್ತ, ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ. ನೋಡಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ ಇದು. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಕೈ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೋ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬೋದು, ಕಾಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಹೇಗೋ ನಡೆಸ್ಬೋದು, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಮನಸ್ಸು
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಈ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಹಂ ಸ್ವಭಾವ. ಈ 4 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ 4 ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಉಸಿರಾಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ, ಯಾವುದು? ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡೋದು. ಅಥವಾ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಅಥವಾ ಗಮನಿಸದೇ ಇರಿ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಈ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮಿಂದ ನಡೀತಾನೇ ಇದೆ. ಹೌದೇ ಇಲ್ವೋ? ಹೌದು ತಾನೆ? ನೋಡಿ, ದುಃಖ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ತುಂಬ ನಿರಾಶೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕುಗ್ಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಉಸಿರಾಟ ತುಂಬ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ನಿಟ್ಟುಸಿರಿ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿ, ಕೆಲವರು ಪೇಷಂಟ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅವರು ಉಸಿರಾಟ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು, ಹೌದು, ಮುಲುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವೋ? ಅದೇ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ? ತುಂಬ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೌದು ತಾನೆ? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಉಸಿರಾಟ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು 25 ನಿಮಿಷ ನಮಗೆ 25-30 ನಿಮಿಷ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರದ್ದು ಸದುಪಯೋಗ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ತಪೋವನ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯವರೆಗೂ ಮತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Our second speaker, Dr. Naveen G. Halappa, BNYS, MSc Yoga Therapy, UGC NEET, PhD in Imams, former Chair Yoga at Leibniz University, Germany, representing Government of India. Publications 12 Scopus, 2 PubMed, 2 Google Scholar. Total impact factor 50 with 60 citations. 2 books and 6 book chapters. Research grant as PI. 2 major research projects from DST ongoing 34 lakhs and Ayush. Previous important positions: former principal or dean and medical superintendent at Enapoya Naturopathy and Yogic Science College, Mangalore and Hospital, and JSS Institute of Naturopathy and Yogic Science, Coimbatore. Current position: Assistant Professor, School of Yoga, Naturopathy and Cognitive Studies, BBA University, Central University, Lucknow. Experience: teaching and research 11 years after PhD. Clinical Naturopathy and Yoga for 20 years. Research Presentation Awards 2. Research interest: neurobiological basis of yoga in psychiatric disorders, yoga and cognition, yoga and naturopathy in migraine, obesity and diabetes mellitus. Today it's our immense pleasure to have him with us. So I hand over mic for the Dr. Naveen G. Halappa. Can you hear me? Yeah. But I would like to say one thing. Your chairman sir has invited me or other 2 resource persons to motivate you to improve your knowledge level to the next level. Okay? So today just I will have a glimpse of non-communicable diseases. See, as I said in my talk, 5 important aspects which you need to focus. One is chronic stress. You have to manage chronic stress, where what is very important there? Yoga is very important there. Okay? In yoga also, what is very important there? I suggest those who come to my clinic, we have established one yoga and naturopathic medicine clinic in our Central University for the first time in India. Okay? And soon we are going to start BNYS Medical College also there. That is also going to become first in India. Then it will spread to other central universities across India, right? Okay? So, what I was telling is, oxidative stress. One is
your chronic stress you have to manage. Best is yoga. In that again, best is, what is the best? Let it be interactive. I don't want to speak alone. What is the best in yoga for stress management? Meditation, very good. But meditation you do, and people say meditation is very good. You do meditation for 20 minutes, 30 minutes. You are not controlling your yama and niyama, or you are not controlling your chitta vikshepas, or chittaruttis, or kleshas, or avishadvargas. Then you can't be successful in meditation. Okay? Then if you spend meditation for 20 minutes, 30 minutes, it is not going to work. So you have to focus on other techniques or some chanting meditation, home meditation, instead of going into silence meditation. Empowering your mind also very important there. That is about chronic stress. Then oxidative stress. Second aspect, oxidative stress. Stress happens at the level of cellular level. Okay? So I don't want to go in detail. Your teachers, your faculty must have taught to you. Some important aspect I talk about this, oxidative stress. Then chronic inflammation. Also one of the major pathophysiological feature for most of the non-communicable diseases. Okay? Then insulin resistance. Insulin resistance is not just for diabetes. Keep in mind. It is also for PCOS. It is also for obesity. It is also for Alzheimer's. It is also for many other chronic medical conditions. So current status of evidence, plausible mechanism. Principles of naturopathy is very, very sound, robust, which you can apply scientifically, okay, when you treat the patients. So why scientifically we have to apply? See, even I was a clinician. Then I became clinician as well as researcher. Now I can be called like what do you call? Scientific physician or whatever. Physician scientist. Okay? That is very important. You all should become physician scientist. So whatever you learn here in 5.5 years, you should apply with the evidence, what is there. Then it will be easy for you to convince yourself first. Many of you were not confident when they said, are you becoming doctors? You are not confident. I could analyze. You will develop self-confidence. Then you will develop self-confidence of the patients. For that, what you should do? First, you should practice. You should practice yoga regularly. Oh, teacher has been telling you, faculty has been telling you, Subhana madam has been telling you, principal, 1 hour I do yoga regularly. That is not going to work. Don't do yoga practice with compulsion. Do with your self-interest. Okay? This is very, very important. So, unity of disease and unity of cure. Credit goes to Pradeep Nair. He has elaborated scientifically how unity of disease and unity of cure can be framed, what we learn in theory. I don't want to go in detail. You go with my slides. I'm sharing with all of you. Next. See, we have to move from nature cure to naturopathy, even further to naturopathic medicine. The botanical medicine also very, very important. Don't say it is only Ayurveda. Yoga and naturopathy also, you can use herbal medicines. Okay? In the form of nutraceuticals, in the form of botanical medicine, in the form of food products, you can use it. These 4-5 is very vital for health. All of you know. I don't want to go in detail again. So now, this is very close to my heart. Panchatantras, which Dr. Venkatrao has proposed, and how scientifically you need to understand the concept. Okay? So then you can apply it to non-communicable diseases. Not only non-communicable diseases, even communicable diseases. COVID-19, patients also did well, where yoga and naturopathy was integrated with conventional system of medicine. What is conventional system of medicine? Allopathy. Okay? Did well in, particularly in Tamil Nadu. Okay? Because chronic stress also leads to immune suppression, impair the immune response in your body. Take 2 meals a day. Take 2 meals a day. Why you should take 2 meals? So in Kannada we say, ಒಂದೊತ್ತುಂಡವನು ಯೋಗಿ, ಎರಡೊತ್ತುಂಡವನು ರೋಗಿ, ಮೂರೊತ್ತುಂಡವನು ಭೋಗಿ, ನಾಲ್ಕೊತ್ತುಂಡವನು ಒತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. Right? So same thing is happening with all of you, including me when I was a student. Okay, not now. Now I have improved. No, first you should practice, then you should give suggestion to patients. You understand? Then you will have more confidence. High level of confidence you will have. So what it does, 2 meals.
2 meals per day. Again, it is related to intermittent fasting. 16-hour window period. Nobel Prize winner from Japan scientist. Earlier, it was practiced in yoga and naturopathic hostels, hospitals, college also as well. Okay, in the hostel. Because we used to have breakfast around 9 o'clock. Then we used to have around 7 o'clock we used to have dinner. I think around 13 to 14 hours used to be, right? So it is better to maintain between 14 to 16 hours. What it does? It enhances autophagy mechanism. How? You must have studied lysosomes. You must have studied autophagosome, right? So all those things you study. You please see, to improve your knowledge, what you should do? You should always study some review papers which was published in PubMed, still higher level, Web of Science, still higher level, Scopus. Scopus is the top standard, okay? So you should study some review papers, you will understand. So what this will do, 2 meals per day, it reduces your insulin resistance. What I said, 5 mantras. Panchatantra you study. I am telling you 5 mantras to treat yourself, to treat the patients. What are those? Chronic stress, it reduces your chronic stress. It reduces your oxidative stress. It reduces your chronic inflammation. It improves your microbiome, gut microbiome. Yeah. One more thing what I said, it improves your intermittent fasting. Insulin resistance. It improves your insulin resistance. These are the 5 mantras to treat yourself. Because I was the principal in JSS. In government level, what will happen? Sometime we don't get a higher level position. Entering is very important. That's why now, though I'm some UGC wrong rules, so slightly lower position, but still it is better, Central University. So what happens when you practice that? It will help you to reverse your diabetes also. This slide is related to diabetes. It's not just diabetes. If you take any example like obesity or dyslipidemia, or some other conditions, psychiatric conditions, mainly metabolic conditions. So where 2 meals per day is very useful. They could see remission of diabetes. Again, you need to understand remission and relapse. What is the difference? Remission and relapse? Remission and relapse? No. Relapse. Suppose somebody had depression, you will take medications or some other treatment, and again it will be relapsed. That is relapsed. Remission means what? For example, depression. Every one of us, sometime will be depressed. Sometimes you'll be anxious. Right? All of you. Am I correct? So, but that should not become pathological. Okay? For example, Hamilton Depression Rating Scale. That is a scale, validated scale to measure your depression scores. If it is more than 8, then we can call it as person is suffering from mild depression. If it is more than 13 or 12, then we can say moderate depression. If it is more than 18, we can say severe depression, right? So, but some level of low mood will be there, up to 7. That is quite normal. Even you will be depressed, even I will be depressed sometime, if some politics happens or something else happens. So, if your depression scores will reduce from 12 or 16 to below 8 is called remission. You understand? So all those things happens, even diabetes reversal, we are the best across the world to reverse the diabetes. I don't know why still yoga and naturopathic medicine is not part of National Diabetes Prevention Program or Mental Health Prevention Program. There are many policy issues, some politics also there, and there are many issues which we need to solve. Next, exercise. Venkatrao said exercise and yoga, exercise. But here we need to understand exercise and yoga. What is the difference between yoga and exercise? So you should understand. Exercise also important. Yoga also important. Yoga will work, on the mental health aspect, to stress reduction and all, and mainly mental fitness and physical also, but greater extent which goes to exercise, where physical fitness will be enhanced very fast. And sympathetic
stimulation also happens with exercise, provided, keep in mind, if you do regular exercise, if you do moderate exercise. Suppose if you do marathon without proper plan, without proper training, overtraining will leads to sympathetic stimulation. Okay? Moderate exercise, even though temporarily it stimulates sympathetic, then again it will come back to normal. Okay? Body will restore its functions. Okay? So that is why exercise is also important, yoga also important. You're all young students, adolescents, adolescents, early adulthood, that age group you are, except the faculty and all. So what I mean to say, when I was in Germany, I used to see one, more than 90% of them, they're very, very health conscious. Every one of them, minimum 5 hours they give for exercise or sports. In India, what happens? After COVID, थोड़ा self-realization हो गया है. Oh, immunity strong करना है, ना? So here, obesity rate is much higher. It is almost similar to American prevalence, incidence and prevalence, which you study in. Okay? So, by looking at her, I was so much interested. I started taking video. Then one of my colleagues stopped me. Hey, no, don't take video. Then you will be in trouble. They are very conscious about what others are doing. You should not take any pictures. So such a 70-year-old, she could run 1,200 meters without stopping. Can you imagine? 70-year-old. Can you run? How many of you can run? Tell me. I can run 1,200 meters at a stretch without stopping. Can you run? No. Very few. Yeah, very few. Some of you can run. So what happens is regular exercise is very important. Moderate exercise. Overtraining, undertraining, okay, that will lead to problem. You will have sympathetic stimulation, you will have tissue damage, okay, there are many things happens there, cellular damage at the level of cells. So exercise is also important in yoga. So since I am from mental health aspect, let me tell you about some important aspect about yoga. Yoga is a profound technique across the globe to manage your stress level. योगा आसना करने से स्ट्रेस लेवल कम नहीं होगा. I hope all of you understand Patanjali Yoga Sutras. Even again, Germany, people used to do like a exercise, yoga. Okay? What Patanjali said? Stiram Sukham Asanam. Prayatna Shaitilyam Ananta Samapatibhyam. Then what is the benefit? What is the benefit? Tato Dvandva Anabhigataha. What is that? Dualities. Your mind dualities can be reduced with the practice of asana. Why they say? If you do like exercise, dualities come nahi hoga. Sorry, Hindi aa raha hai. Dualities won't reduce if you do exercise. If you do yoga in the form of exercise. If you do yoga with mindfulness, what is mindfulness? Body awareness, breath awareness, mind awareness, okay, feeling, sensation. So all these components when you follow, then you can reduce your dualities. The main benefit what Patanjali said, that can be achieved with the practice of yoga. It's a profound technique. Yoga is a profound technique. All of you please practice yoga. If you don't have time, practice Surya Namaskara for 10 rounds. Then you practice some important pranayama. What are important pranayamas? Not Kapalabhati, Bhastrika, what Ramdev say. Okay? Do Nadi Shuddhi pranayama. No, do Chandranalo Viloma pranayama. Why Chandranalo Viloma pranayama? Most of us, including me, sympathetic stimulation will be higher. It won't be much balanced. So you should do Chandranalo Viloma pranayama, Brahmari and cooling pranayamas. Except there are medical conditions where it differ. So exercise yoga at least for 1 hour per day should be done. Consume at least 2 liters of water per day. Again, hydration is very important. Oxygen, there are many aspects there. And some study was done where they could see they could increase the dosage of water intake from 1.3 liters to 2 liters. So many of us, what we do mistake? When we feel thirsty, we have water. This is the misconception. Okay? My suggestion is when you pass your urine, you should take at least 100 ml of water.
That is the best idea to complete 3 liters of water per day. So hydration will be better. There are many functions in your body, cellular or tissue level, kidneys. There are many temperature level, body temperature will come down. It maintains some. There are many scientific aspects about having that. Potential to reduce your blood pressure. Your blood pressure भी कम हो जाता है. That is the research which suggests. Dilute. I think he is wrong mentioned. Increased blood pressure, lowering blood pressure and lowering body temperature. Blood waste materials and protecting your kidney function. Next, prayer. Why you should do prayer? How much time I have? Salim? 5 minutes. 5 minutes more. Okay. So prayer. So how many of you have been doing prayer? So I was observing when I was studying MSc in Manipal. MD was not there that time, so that made me to do MSc in yoga from Manipal University. So I used to stay in Udupi, Brahmin's home, and they had given to us. I was staying in first floor. So what he typically does, he does worship every day without miss. 1 hour he does. But बीच में क्या करता था? What he used to do in between? He used to scold his wife. He used to scold his kids. What is the use? Why you should do prayer? We should do prayer with mindfulness, with samarpan bhav. ಆ ಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೇಯರನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್, ಜನರಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಅವರ್ ರೈಟ್, I mean to say left brain functions will be more active when you generally, okay, but to improve your right brain, generally right brain functions which is more with emotions, limbic system, which regulate your emotions. Okay, so that is where the missing link. You should control your emotions. That controlling emotions, okay, affecting, influencing your limbic system, which is possible with the practice of meditation, which is possible with the practice of prayer. Okay, so that it will make a balance between right and left hemisphere functions. This is very important. That is the reason we should do prayer. When you do prayer, you pray something and something happens. It happens like a magic? No, it happens because of your effort. Okay, there may be some energy, but that cannot be proven now, metaphysical. But there is one energy, of course, whatever, how everything is organized. There is one God, not every God, which we cannot prove. Next, fasting once in a week. They say, but slightly modification, intermittent fasting. Since Nobel Prize winner in 2016, autophagy as a wonderful mechanism. In Bangalore, many of them, they have recycled water, but that recycling happens within your body, within your cells, with the help of lysosomes, pacosomes. So you should do, all of you should do. Even I don't know at what time you have breakfast and dinner. I suggest President Sir or Principal to at least maintain 14 hours window period even for students to develop self-confidence. Even faculty also should practice that. Even myself, I practice. 10 o'clock I have food, and I come back from university. Around 6:30 I will finish my dinner. Sometime it may become 7 o'clock because of some workload. But 15 hours window period I generally maintain. When I come to Bhadravati, it will be disturbed because of mother and other emotional factors there. Family members. So there are some issues, but when I am in Lucknow, I generally follow that. It's very important. So much scientific evidence. Intermittent fasting will reduce oxidative stress, inflammation. There are many aspects, top 5, which you need to focus to treat yourself, to treat the patients. This was my study on obesity. If you see the prevalence, India is one top 5 in NCDs. Next. See, this one paper, wonderful paper. I am sharing this. You please go through these articles. This will develop lot of confidence, huge confidence among you. I think when Dr. Gangadhar asked some question, you were all, I felt only 20% of you were confident about our system. Okay, around 80% of you are not confident. Am I correct? Correct.
If you study all these articles, you will develop your confidence level more. So what they suggest, autophagy practice, that is with the practice of intermittent fasting, at least 14-hour minimum window period. What is minimum window period? 10 o'clock you have food, 6 o'clock you complete. There you will have 16-hour window period. So after 6 o'clock till 10 o'clock you are not going to have anything except water. Except water. Okay? So what it does, persistently reduces your inflammatory process, which is the common reason. Chronic inflammation is the common reason for most of the NCDs. Now also, some of you are, hey, let me finish my talk. That kind of thought you are having, I know, some of you, I can understand. But don't keep that. That is not going to help you anyhow. First, you should be healthy, your family should be healthy, your relatives should be healthy, friends should be healthy, then the community should be healthy. That is possible if you follow what I say. What Dr. Satish sir say, Dr. Gangadhar say. Next. See, it's the interlink, oxidative stress and inflammation. These two, sometimes it acts together, okay? There are many mechanisms where oxidative stress and inflammation both act together. Sustained oxidative stress, deleterious autophagy process, which I said to you, right? Autophagy process will facilitate when you do intermittent fasting, okay? It will improve. Provided if you don't do regular exercise, if you don't take the diet regularly, if you don't take proper dietary fiber, then it is going to interfere. Yoga is going to interfere with your autophagy process also as well. Next, oxidative stress. So what happens there? So you understand about antioxidants, free radicals. Your faculty has been taught to you. So what are the important antioxidants? Naturopaathy, Ayurveda, many. It will be vitamin C. Yeah, very good. Vitamin A. Then vitamin E. Then vitamin B12. Partly, not major, but partly. Folate. Folate also has antioxidant properties. Vitamin D also has antioxidant properties. Okay. Then minerals, what are those best two antioxidants? Selenium and zinc. Okay? When you have adequate antioxidants within your body, with the food which you take, then it will balance the free radicals damage. No? It reduces your free radicals damage. But when you don't take adequately antioxidants, your free radicals will increase. That will lead to oxidative stress, even inflammation also as well. Okay? So that is where yoga and naturopathy plays a very important role. Next, chronic inflammation also very important. Next, autophagy mechanism. See, autophagy, one study, wonderful study, where the beta cells function can be improved with the practice of autophagy. Beta cells, which is important, right? To release the insulin, right? So that can be improved. Beta cell function can be improved with the practice of intermittent fasting, with the autophagy process. So what generally happens with autophagy? See, recycling happens if, see, cells also work like a metabolism. Every cell, see, one more very important aspect to understand. Our disease is nothing but a broken biochemistry of a cell. Every cell should function normally. Okay? Again, when metabolism happens, different metabolic processes happens. So there are degradation also. Mitochondria also will degrade. Even other cellular organelles also will degrade. That should not be accumulated within your body. That should be removed, or it should be recycled to produce different other organelles, new organelles. Okay, that happens with the practice of autophagy. Okay, and even misfolded proteins. That also won't be there much. Proteins, right? Yeah. Next. Insulin resistance. These are also very important. Insulin resistance also will lead to diabetes, mellitus, even obesity, even in Alzheimer's disease, dementia, in polycystic ovarian syndrome. Okay, there also insulin resistance will be the cause. Those who suffer from PCOS get corrected. They should be given more importance. Even among yourself,
I can say 10% of you may have PCOS. Okay, may or may not have PCOS. 10%. So treat yourself, which is possible following these 5 mantras. Okay, along with Panchatantras. So even all these conditions, vascular disease, depressive disorder, even depressive disorder also, one of the pathophysiological factors is insulin resistance. Okay, once again I thank, there are many aspects to discuss. I can speak for 5 hours also to talk about scientific evidence of yoga and naturopathy. Even some research related also as well. It takes more time. We'll see next time. Next time I will engage with all of you. Thank you once again, Tapovana management and principal for inviting me here to share my knowledge. Thank you. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಥಿತಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಓಂಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ. ಓ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಓಂಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ 2 ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಗೊಳಿಸಿ, ಸ್ಪರ್ಶದ ಶಾಖವನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಒಳಗಡೆನೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ಮಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. 2 ಕೈ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಉತ್ತಾನಾಸನ, ಊರ್ಧ್ವಸ್ತಾಸನ, ಉತ್ತಾನಾಸನ, ಊರ್ಧ್ವಸ್ತಾಸನ, ಉತ್ತಾನಾಸನ, ಊರ್ಧ್ವಸ್ತಾಸನ, ಉತ್ತಾನಾಸನ. ಸಾಕು, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸಮಸ್ಥಿತಿ. 2 ಕೈ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ಬಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಬಲಕ್ಕೆ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ. ಪೂರ್ಣ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಎಡಕ್ಕೆ. ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಬಲಕ್ಕೆ, ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಎಡಕ್ಕೆ, ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಎಡಕ್ಕೆ. ಸಾಕು, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸಮಸ್ಥಿತಿ. ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದೆ. ಜಾಗದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ ನಾನು. ನೇರವಾಗಿ ಆಸನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಸಮಸ್ಥಿತಿ. 2 ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ತಾಡಾಸನ. 2 ಕೈಯನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ತಾಡಾಸನ. ಹಸ್ತ ಮೇಲ್ಮುಖ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ 2 ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. 1 2 3 ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಇರಲಿ. 4 5 6 7 8 9 10. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅರ್ಧಕಟಿ ಚಕ್ರಾಸನ. ನಿಧಾನವಾಗಿ 2 ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಬಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಭುಜದ ನೇರಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಹಸ್ತ ಮೇಲ್ಮುಖ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಕೈನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಎಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ. 1 2 3 4 5. ನಿಧಾನ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ವಾಪಸ್ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಕೈ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಡಗೈಯನ್ನು ಎಡಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹಸ್ತ ಮೇಲ್ಮುಖ ಮಾಡಿ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಎಡಗೈನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಲಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಕೈ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ತ್ರಿಕೋನಾಸನ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಂತ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಬಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಲಪಾದ ಪೂರ್ಣ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ ಉಸಿರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಡಾಗಿ. ಎಡಗೈ ಮೇಲಕ್ಕಿರಲಿ. ಕತ್ತನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಕೈಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. 5 ಕೌಂಟ್. 1 2 3 4 5. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಬಲಪಾದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಡಪಾದ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ
ಎಡಪಾದ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಎರಡು ಕೈ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಎಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಡಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೈ ಕಡೆ ಇರಲಿ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸಾರಿ, ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಪರಿವೃತ್ತ ತ್ರಿಕೋನಾಸನ. ಬಲಗಾಲನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಂತ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಬಲಗಾಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಡಗೈ ಬಲಪಾದದ ಹತ್ರ ಬರಲಿ, ಬಲಗೈ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ. ಕತ್ತನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕೈ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. 1 2 3 4 5 ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ವಾಪಸ್ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಈಗ ಎಡಗಾಲು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಲಗೈ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬರಲಿ, ಎಡಗೈ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ. ಎರಡು ಕೈ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಧಾನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿ. 1 2 3 4 5 ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕಾಲು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮಸ್ಥಿತಿ, ಸಮಕೋನಾಸನ. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಕೈ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಥಿತಿ. ಸಮಕೋನಾಸನ ಅಥವಾ ವಿಪರೀತ ದಂಡಾಸನ. 1 2 3 4 5 ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಕೈ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ವಕ್ರಾಸನ. ಬಲಗಾಲನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಎಡಗೈಯನ್ನು ಬಲ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಬಲಗೈಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕತ್ತಿರುಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಇರಲಿ. 1 2 3 4 5 ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಕಾಲನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ ಕೈಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲನ್ನು ಮಡಚಿ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ, ಬಲಗೈಯನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಎಡ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ. ಕತ್ತನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. 1 2 3 4 5 6 ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಕಾಲು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ ಪಶ್ಚಿಮೋತ್ತಾನಾಸನ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪೂರ್ಣ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಗ್ತಾ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. 1 2 3 4 5 ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಕೈ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ವಜ್ರಾಸನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಮಂಡುಕಾಸನ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎರಡು ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಕೈ ಭುಜಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ. 1 2 3 4 5 ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಹಾಗೆ ವಜ್ರಾಸನ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ಎರಡು ಮೊಣಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಲುಗಳನ್ನಿಡಿ, ಹಸ್ತಗಳನ್ನಿಡಿ, ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ. ಎರಡು ಇಮ್ಮಡಿ ಜೋಡಿಸಿರಲಿ. ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್. 1 2 3 4 5 ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಶಶಂಕಾಸನ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಕಾಲು ಜೋಡಿಸಿ, ಎರಡು ಕೈ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೈ ಕಟ್ಬಿಡಿ. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಣೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿ ಹಣೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ನೆಲಕ್ಕೆ. ಹಾಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶಶಂಕಾಸನ. ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಇರಲಿ. 1 2 3 4 5 ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇದೆ, ಮಾಡಬೇಡಂತೆ. ಒಂದೇ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸಮಸ್ಥಿತಿ
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ. ನಾಡಿ ಶುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನು ನಾಸಿಕ ಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಲ ಒರಳೆ ಮುಚ್ಚಿ ಬೆನ್ನೇರ ಮಾಡಿ. ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಡಭಾಗ ಮುಚ್ಚಿ ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ. ಉಸಿರನ್ನು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವದ ಒಳಗಡೆ ಉಸಿರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವದ ಒಳಗಡೆ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಬಿಡಿ. ಮತ್ತೆ ಬಲಭಾಗ ಮುಚ್ಚಿ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಡಭಾಗ ಮುಚ್ಚಿ ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಬಿಡಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಲಭಾಗ ಮುಚ್ಚಿ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ. ಭ್ರಮರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಎರಡೂ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಷಣ್ಮುಖಿ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚಲಿ, ಕಿರುಬೆರಳು ಗದ್ದದ ಮೇಲೆ, ತೋರು ಬೆರಳು ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ, ಹುಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ತಗೊಂಡಂಥ ಉಸಿರಿನವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಓಂ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು ಜೇನು ಹುಳುವಿನ ಥರ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು ಉಸಿರು ಬಿಡಿ. ಮತ್ತೆ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊನೆಯದಾಗ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ತಗೊಂಡಂಥ ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸಾಕು, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ. ಓಂ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಏನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸರಿ ಓಂಕಾರ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಉಸಿರು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. 3 ಸರಿ ಓಂ ಹೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ಸರಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಬೆನ್ನು ನೇರ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸರಿ. ಓ ಈ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಓಂಕಾರದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಂ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಡೋಣ. ಬೆನ್ನೇರ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಸರಿ ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ತಗೊಂಡಂಥ ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ 3 ಸರಿ ಓಂಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಓ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಉಸಿರು ತೊಗೊಂಡು ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಉಸಿರು ತೊಗೊಂಡು 3 ಸರಿ ಓಂಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓ ಕೊನೆಯದಾಗ ಒಂದು ಸರಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರು ತೊಗೊಂಡು ಉಸಿರು ಬಿಡಿ. ಮತ್ತು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು 3 ಸರಿ ಓಂಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತರಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸಹಜ ಉಸಿರಾಟದೊಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೌನವಾಗ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ತಬ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಲಿ, ಏಕಾಂತ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಲಿ.
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಂ ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎರಡು ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ಪರ್ಶಗಳು ಕಣ್ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಎಸ್, ಮುಗೀತು. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ತಪೋವನ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳ. ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ದೇಹದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತಪೋಭೂಮಿ ಈ ತಪೋವನ. ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕನಸಾಗಿದೆ. ನಕ್ಷತ್ರ ಟಿವಿ ಲೋಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್, ಇದು ನಿಮ್ಮದೇ ಧ್ವನಿ.